Itani kwa taarifa hiyo, waziri mteule katika wizara ya fedha Njuguna Ndung'u amekabiliwa na kibarua kigumu kujibu shutuma za ufisadi dhidi yake alipohudumu kama gavana wa benki kuu nchini. Ndung'u aidha amewekwa kwenye mizani kuhusu mipango aliyonayo ya kufufua uchumi wa nchi hii ambao unazidi kudorora. Henry Tende na taarifa zaidi. The end result was that it gained 3.114 billion shillings. Udadisi kuhusu utendakazi wa Profesa Njuguna Ndung'u alipohudumu kama gavana wa benki kuu nchini ulitawala mahojiano alipofika mbele ya kamati ya bunge ya kuwapiga msasa mawaziri. Wanakamati wakiongozwa na kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah wakitaka ufafanuzi wa tetesi za ufisadi dhidi yake na jinsi atakavyowajibika kuhakikisha hakuna ubadhirifu wa fedha za umma iwapo atachaguliwa waziri. So we want to know what was the status. What is the status of the charges on the 1.2 billion tender? You know, it's good to say it went to court, or you fought it to court of appeal. Thank you. What was the verdict? The case, for example, for the procurement, I fought it through the courts to the court of appeal, and there was a judgment. The case of Grad Regency, I think the statement is that I was adversely mentioned. I was an agent of government, and this was a government-to-government sale, and I was the one to negotiate and to receive the payment, which was actually received by the government. And for your information, the end result was that it gained 3.114 billion shillings that was actually used in Lamu to dredge the port. Huku akirushiwa maswali chungu nzima ya kupima kufaa kwake kuchukua wadhifa huo, Profesa Njuguna ameambia kamati hiyo madai ya ufisadi dhidi yake hayana ushahidi wowote na kuwa alitenda kazi yake kikamilifu. I have been a victim of abuse of the criminal justice system. For example, the procurement that has been mentioned. The whole idea was to get Njuguna Ndung'u out of the central bank. How do you do it? That's why even if you go to the records, you will just be embarrassed, the kind of facts. Kuhusiana na suala zito la uchumi wa nchi, Profesa Njuguna amesema iwapo atapewa nafasi ya kuhudumu kama waziri wa fedha, atalenga kupunguza madeni ya humu nchini ambayo riba yake ni ghali mno na kuelekeza fedha katika miradi ya kupanua uchumi. We may need concessional borrowing, which will help us remove the very expensive domestic debt. And then once that is done, the fiscal space will start building, and then we can start signaling fiscal consolidation. If the government doesn't have fiscal space, it means that it cannot finance development. That's the main issue, and that is the main spin that we want to make sure that we have. If I had the time, one day I can talk about the crowding out, because it actually affects everyone. So it's something, but how do we resolve it? It's actually coming back to trying to create fiscal flexibility by the government so that it will do that. Henry Tende, Look Up TV. Naam, shukran sana.